உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா ஹவு இம்பார்ட்டன்ட்னோ இந்தியா எத்தியோப்பியா ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வி ஹேவ் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் எத்தியா மோர் தென் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தியோப்பியாவோட இந்தியாவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் போயிட்டுருக்கு. எப்படி போயிட்டு இருந்ததுன்னா முதல்ல ஆரம்பித்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்தியன் ட்ரேடர்ஸ் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸையும் ஸ்பைசஸையும் எத்தியோப்புக்கு கொண்டு போய் விற்று அப்புறம் தே டுக்குனோ தங்கத்தையும் ஐவரையும் வந்து இந்தியாவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஏரியாலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கவர் ஆகிடுச்சு. ஓகே. அப்புறம் முக்கியமாக வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து லாட் ஆஃப் இந்தியன் கம்பெனிஸ் நம்ம சதர்ன் இந்தியாவிலேருந்து முக்கியமாக கோயம்புத்தூர்லேருந்து கூட பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ரீஜன்லேருந்து லாட் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் கம்பெனிஸ் தே ஆர் கோயிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் இன் எத்தியோப்பியா. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு. கேபிஆர், சென்னை சில்க்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எத்தியோப்பியா. டெக்ஸ்டைல் செக்டார் மட்டும் கிடையாது, ஃபார்மசியூட்டிக்கல் செக்டார் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எஜுகேஷன் செக்டார் இருக்குது. இதுலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஆர் கிவிங் மோர் எம்ஃபசிஸ் between emphasis when we are talking about India Ethiopia relationship. மேடம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. ஏதாவது கேள்வி கேட்டிங்கன்னா வந்து தென் ஐ கேன் டேக் ஆன் ஃபர்தர். சார், எத்தியோப்பியா அரசாங்கம் வந்து இந்திய முதலீட்டாளருக்கு எந்த சலுகைகள் மானியங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க சார்? அதுக்கு தான் மேடம் சொல்கிறக்காக வந்திருக்காங்க இல்லையா மேடம்? நீங்கள் தமிழில் சொன்னீங்கன்னா இல்லை, நம்மளுடைய பாயிண்ட் என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எத்தியோப்பியாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்ததுன்னா வந்து நம்மளாம் என்னென்னலாம் வந்து சலுகைகள் கொடுக்குறது தான் நம்மளுடைய கவனமாக இருக்கும். இப்போ இந்தியாவிலேருந்து வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எத்தியோப்பியாவுக்கு வந்து என்னென்னலாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது எத்தியோப்பியன் அரசாங்கத்துக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ மேடம் சொல்லியிருப்பாங்க. இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய காம்ப்ளிமெண்ட் எக்கனாமிக்ஸை சொல்லும்போது நிறைய காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டிஸ் பிட்வீன் எத்தியோப்பியா அண்டு இந்தியா. ரெண்டு நாடுகளுக்கிடையே ஏகப்பட்ட விஷயங்களில் வந்து நம்ம வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணலாம். முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் ரெண்டு கண்ட்ரியுமே வந்து யூத் பாப்புலேஷன் அதிகம். வித்யா பாரதி ஆரோக்கிய பாரதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சைடில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலிமெடிசின் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த டெலிமெடிசின் மூலிமா இங்கே கூடிய இந்தியன் டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தியோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரியான ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்காங்க பார்த்திங்களா, அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எத்தியோப்பியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே இருக்கலாம். இங்கே இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அங்கேருந்தே வந்து நிறைய எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸு, கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் கொடுக்க முடியோடைய இதெல்லாம் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கு. இது பேர் வந்து வித்யா பாரதி ஆரோக்கிய பாரதின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்னென்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டரில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்ஸ்டைல் செக்டரில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டோம். அப்புறம் கம்யூனிட்டி ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்திங்கன்னா லாட் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர், இந்தியன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தியோப்பியன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. மோர் தென் thousands ஆஃப் them. எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்தியன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. இது வந்து முக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப், இம்பார்ட்டன்ட் வெக்டார் இன் அவர் ரிலேஷன்ஷிப். Okay. Thank you. First of all, I would like to say thank you so much for the India Africa Trade Organization and the Chennai office and Dr. Asif Iqbal and Mr. Ramakrishnan for organizing this important event, and also for receiving me and my colleague here in Chennai, in the beautiful city, and giving all the hospitality. In addition to that, I would also like to thank here all the audiences and also the press who are here just to listen from us regarding what's going on in Ethiopia, especially in terms of investment, trade and relation with India. Just to see some points regarding the purpose of today's program. As we all recall last year in January 2021, we inaugurate the India Africa Trade Council with the presence of Her Excellency Dr. Nagma, Additional Secretary of the Ministry of External Affairs. In that meeting, we were agreed to have a delegation to some parts of Africa, including Ethiopia, especially in the month of April. But that plan was not implemented due to many problems, especially COVID. But after then, a lot has been happened, and now we feel that this is the time to reinstate that plan and to have the delegation to Ethiopia.
just to say a few words regarding what has happened after April 2021. Of course, as we all know, COVID has been there in almost all over the world, and it was one of the predicaments that really hinder all of us to do as much as possible. In addition to that, in Ethiopia, election has took place, and also the new government has been established, and there were law enforcement operation happening in the northern part of Ethiopia. And in November 2021, the biggest annual meeting of the African head of missions, head of states were happening in Ethiopia. As it is very well known, Ethiopia is, especially as this is the seat of the African Union, so almost 54 African heads of states and their ministers came to Ethiopia to undertake their annual meeting, which has been postponed for 2 years because of COVID. So this really shows that Ethiopia is like in a proper manner to undertake big events, and also shows how Ethiopia is one of the safest place for undertaking different kind of activities. In addition to that, what happened in Ethiopia is Ethiopia has been developing one of the largest hydroelectric dam in Africa, and this dam has started to, one of the turbine of this dam has started to operate. So this is also one of the big successes that happened in Ethiopia, and this dam is producing 15,700 gigawatt of electricity per hour per year. But despite all these ups and downs, which has happened in Ethiopia and in most part of the world, we can see that still Ethiopian economy was one of the fastest growing economy. It grows 6.1% per annum, even if it is a little bit lesser than what has happened before. And in this time, more than 30 new Indian companies came to Ethiopia. And even recently, last week, one of Indian pharmaceutical company was inaugurated in one of the industrial park in Ethiopia. So this shows that still Ethiopia is one of the investment destination of India. So all this really shows that despite all this time, India has been a good partner of Ethiopia, both politically and also economically, and Indian business people were seeing Ethiopia like one of their safest business destinations, so that still our relationship is so strong and sustainable, and we are thankful for all those for the Indian government. So now the Ethiopian government, more of after COVID and after overcoming so many problems, the government is focusing on developing its economy, reforming its different economic agendas, especially by recovering investments, and also by developing different kind of reform agenda, and also by stimulating growth using several kind of investment opportunities. So I would like to say that still after so many up and downs, Ethiopia is still open for investment opportunities. Ethiopia is one of the safest haven for making trade and investment from its partner, especially with India. So thank you.